Good evening, guys. Just a minute. Okay, there is a slight change in the timetable. Okay, I'll be taking both the classes. Okay, so sir will be taking tomorrow. Okay, yeah, I'll just. Yeah. Excuse me, sir. Yes. Sir, yesterday you told me that you would take some another method to find out the split the middle term of large number. Yes. We'll do it. We'll do that. Okay, we'll take a problem. Have you got any problem of that sort? Just a second. Where you got big numbers. Yeah. We'll do that big number problem also. One sec. Yeah, just adjust the camera just a minute. There is a light shadow there. Yeah, now it's fine. I'll just take a problem. Okay. We'll do that, then we'll get into the next one. Let me take a question. Okay. Suppose it is like this: x square plus 64x minus 576 equal to 0. So this is what, isn't it, Vishwas, that you asked for? Yes, sir. Big number, how to solve it, how to find the factors. Yeah, we'll do it. Yeah, I guess we can start. Almost 19 are there. Yeah, so good evening, guys. So we were doing finding the zeros of the polynomial and verifying the relationship. We did that, those kind of problems yesterday. Along with that, we also did the reverse. What is the reverse? They would have given you the zeros. We have to find the polynomial. Okay. Now, suppose if you got a very big number, okay, here it is in the standard form. What will be the next step? The next step will be finding A, B, C. What is A? Coefficient of x square, which is 1. What is B? Coefficient of x, which is 64. What is C? Minus 576. Yeah. What will be the next step? What is the next step that we have to do? Multiply A and C. Multiply A and C. So 1 into minus 576 is minus 576. Now you have to find two numbers in such a way that if you multiply, you should get 576. If you subtract, since it minus irodrinda, subtract madadre, you should get the middle number, that is 64. Isn't it very difficult now? 576. Here number na multiply madadre 576 barbeku. It's a bit difficult, right? Last time it was like 20. There was a number, there was a question where you had 20. Multiply madadre 20 barbekiತ್ತು. We took 10 and 2. 10 2s are 20. That's fine. But here it is 576. It's very a big number. So it takes time to think. So what you have to do is, I'll repeat it again. Multiply madadre 576 barbeku. Il negative sign irodrinda, if you subtract it, you should get this middle number. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. We have discussed all those stuff. So what you're going to do is prime factorize this 576.
ಇವೆರಡು ನಂಬರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. What are the how do you do it? Which number should we start with? 2. Which number should we start with? 2. 2, because the last number is even, so let's start with 2. 2 2s are 4, 1 carry, 2 8s are 16, again 1 carry, 2 8s are 16. Again I guess I can do it by 2. 2 1s are, 2 4s are, 2 4s are, again by 2. 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 1 carry, 2 6s are 12, 2 18s are, 2 9s are, 3 3s are, 3 1s are. So 1 ಬರೋವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್? ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 576 ಬರಬೇಕು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 64 ಬರಬೇಕು. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ 4 ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಇರೋ 4 ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. Okay, I've considered this to be one group, this to be one group. So multiply ಮಾಡಿ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಏನು? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. Okay, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36. Okay ನಾ? So you got these two things. ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% 576 ಬರುತ್ತೆ. You will get it. But the thing is, subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ 64 ಬರಬೇಕು. If you subtract it, will you get 64? Will you get 64 if you subtract these two things? No sir. No. So I cannot take these two numbers. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ 4 ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ 5 ತಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ 3 ತಗೋಬಹುದು. ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ 3 as one group, these things as one group. ಓಕೆನಾ? ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 3s are 72. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 64 ಬರುತ್ತಾ? Will you get 64? Yes or no? Yes sir. Yes, we get it. Therefore, these are the correct numbers, 72 and 8. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? You have to prime factorize it. Prime factorize ಮಾಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಈ 2 ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈ 3 ತಗೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ತರ ತಗೋಬಹುದು. ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೆ 2 and these two things I've taken. 2 3s are 6, 6 3s are 18. Okay. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯಾವುದು? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 64 ಬರುತ್ತಾ? ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ವಿಶ್ವಾಸ್? Yes sir. ಯಾ, ಐ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಐ ಮೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ದೇರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೋ ಇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರಫ್ ಬುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, only for the bigger numbers. I'll give you one more bigger number. Let's see how many of you have understood this. Just a second. Do this. X square minus 45x minus 250 equal to 0. X square minus 45x minus 250 equal to 0. Try it out. Try out this. Do the complete problem. Find the value of x. ಎರಡು value of x ಬರುತ್ತೆ. Try it out. If you're not getting it, don't worry. We'll solve it together. Okay.
x square minus 45x minus 250 equal to 0. Same procedure as what we did. How many of you are still confused? Sir, confused. If it's there, not a problem. You can tell me. We'll do it together, okay? Sir, can you do it again? I joined now. You're Getting doing it? confused, sir. Yeah, okay. We'll do it, okay? Others are doing it. Let's wait for them. Once they finish, we'll start it, okay? Okay, sir. So we have to find x now, sir. Yes, we have to find x. Sir, what two solutions are coming? Sorry? Solutions are coming. Sorry, Adarsh, you're not audible to me. Sir, two solutions are coming. Yeah, obviously, it's a, what's the degree of this? The degree is 2, right? In the very first class, I told you, if the degree is 2, you will get 2 answers, 2 values of x, 2 zeros of x. Sir, Sir, x is minus 5 and 50. Okay, let's check it out which was later. Yes, Chandana? sir, answer is minus 5 and 50. Minus 5 and 15. Okay, we'll check it out, Chandana. Good. Minus 5 and 50. Okay, we'll check it out. 3 of you have got it. What about others? Kirtana, Johanna, I guess. I'm sorry if I'm pronouncing it wrong. Then who's this? One more, Vivo 1820. Okay, good. Some of you have done it. Okay. Just wait for others to join. Okay. I hope no one will join again now. Let's do it. So it was Diksha, right, who asked me to do it? Yes, sir. Yes, Diksha, we'll do it together, okay? Tell me what will be the first step, Diksha? First step, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Sir, I was not there, sir. Even yesterday also you were absent? Yesterday I was there, sir. Yesterday we did the same kind of problems, right? We were finding the alpha and beta. Yes, sir. Yeah, the same thing. What was the first step that we did? We found alpha and beta. How did we find alpha and beta? Factorization method ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಲ್ವಾ? Factorization method ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? If you don't know, I'll do it again. Listen carefully. Okay. So first it should be in the standard form. Standard form ಏನು? x square ಇರಬೇಕು. ಈ x square ಆದ್ಮೇಲೆ x ಇರಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. If it is mismatched, you have to arrange it. It is in the correct order. Okay. Now you have to find the value. Multiply A and C, sir. Yeah, very good. A, B, C first ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. A is what? What is the value of A? What is the value of A here? 1. 1. Excellent. Value of B is? 45. C Fine. is minus 45 and C is minus 250. Excellent. So you have to multiply A into C. 1 into minus 250 is minus 250. Now what you have to do is, you have to find two numbers in such a way that if you multiply, you should get 250. Illi minus ಇರೋದ್ರಿಂದ subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ 45 ಬರಬೇಕು. That is the condition. But 250 ಅನ್ನೋದು easy number ಅಲ್ಲ. It's very big number. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ 25 ಆಗಿದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. But it is 250. So ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. If you multiply, you should get this. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ b number ಬರಬೇಕು. So what you can do is, for bigger numbers, you have to prime factorize this. 250 ತಗೊಂಡು prime factorize ಮಾಡೋಣ. HCF and LCM ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, same thing. So let's start with 5. 5 5s are 25, 5 zeros are 0. 5 10s are 50. 5 2s are 10, 2 1s are 2. ಈ ತರ prime factorize ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ we have to make groups. Okay, we have to form groups.
ಆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇನಾದ್ರು ಇವೆರಡನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಇವೆರಡನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. 5 5s are 25, 5 2s are 10. ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 250 ಬರುತ್ತಾ? ಸಿಯರ್ 25 into 10 250 ಬರ್ತಿದೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 45 ಬರಬೇಕು. ಬರುತ್ತಾ? ವಿಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್? ವಿಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್? No, sir. ನೋ. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಗ್ರೂಪ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ 1 ನಂಬರ್ ತಗೋಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ 3ನ ಒಂದ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ 5 ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 5 5s are 25, 25 2s are 50. ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ? 250 ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್. Yes, sir. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 45 ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. Yes, therefore the correct numbers are what? 50 and 5. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತನಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 5 ದಿಸ್ 2 ಆಸ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಿಸ್ 5 and this 5 as one group. ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 50 and 5 ಆರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಸೈನ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. So first number as it is, first term as it is x square. Instead of the middle thing, introduce these two things. Minus 50x plus 5x minus 250 equal to 0. Yeah. Minus 250 equal to 0. The middle term badlige iveradunnu introduce ಮಾಡಬೇಕು. Now take out common between these two and these two. ಇಲ್ಲಿ numbers ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ. Between x square and x is common. So ಒಂದು x square ಅಲ್ಲಿ x ಬಂದಿದೆ, x will be left out. Minus ax already ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ 50. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೋ ರೈಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. Between 5 and 250 it is obviously 5 is the number that is common, so you'll be left with x minus 50. ಯಾಕೆ x minus 50 ಬರದೆ? 5 into 50 will give you 250. So ಇಲ್ಲೂ x minus 50 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ x minus 50 ಇದೆ. Write it once. The remaining thing x plus 5 is equal to 0. If the product of two things is equal to 0, individually you can equate it. X minus 50 is equal to 0, or ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಟ್ಲಿ 0 ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದಟ್ಲಿ 0 ಆಗಿರಬೇಕು. x plus 5 is equal to 0. Therefore x is equal to 50 or x is equal to negative 5. Is it clear? Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. Okay. I'll give you one more problem. One more problem. We are not finding any alpha and beta. Itra dod number bandre factors ne hengappa kandidiyodu. That is the main thing that we are looking into. Okay. I'll give one more problem. Okay. I'll write the question here. Write out. X square minus 45x plus 324 equal to 0. Write out. Next one, x square plus 5x minus 500 equal to 0. I've given you two problems. Solve both the problems. X square plus 5x minus 500 equal to 0. X square minus 45x plus 324 equal to 0. Write out. I'll give you 5 minutes time. Yeah, 5 minutes is more than enough. 2 minutes, 2 minutes. You can solve it. If you're not getting it, I'll explain it. Okay, don't worry. Write out wherever you're getting it. Write out. If you're not getting it, I'll do it. Okay, I'll help you in doing it.
If you finish, you can put the answers in chat box, or you can tell me. ಬಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿರಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಬೇಡ ಮೆಲ್ಲ ಹಾಕು Mute yourself. ಏನು ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ Who's at Vivo 1820? Please put your name. Vivo 1820. Please put your name. Sir, Yes, Chandana. sir, Yes. x equals to 9 and 36. Okay, excellent, excellent, ma, excellent. Do the next one. Vivo 1820. Please put your name. What about others? Sanika, Vishwas, Shashank. Where is Srisha? Sir, I'm not getting You're not getting it. You're not getting it. Think. grouping. Srisha, Ananya, Sanjana, Shreya. Try it out. It's very simple. Sir, x is equals to 36 and x is equals to 9. Yeah, good. Try out the next one. Sir, Yes. so for the second one, x equals minus 20 and x equals 25. This is again. X equals minus. Sir, minus 20 and 25. No. Check it. You've done a small mistake. Just check it properly. Sir, x equals 20 and x equals minus 25. Yeah, that's correct. What was the mistake that you had done? Sir, I had changed the minus and plus sign. Okay, now just please raise your hands. How many of you didn't get the first one? Use the emoji and please raise your hands.
How many of you First did get it? last method. Last step. Okay, good. You have to be quick enough. Okay, Tarun didn't get it. Who else didn't get it? What about Sanika, Shrisha, Shashank? Sir, I got. You got, okay, good. Okay, good, Trisha. Soumya, if you're saying anything, it's not audible to me. If you're wearing earphones, please remove it and tell it. Sometimes you won't be audible. So what's the answer for second one? 9 and 36, isn't it? X is equal to 9 and X is equal to 36. Yes, sir, correct. Okay, if you're not getting it, that's okay. Let's try it out. Let's take the second question and do it. Okay, what is the second question? X Sir, square for minus answer 40. is Sorry? x is equals to 20 and x is equals to minus 25. Yes, Diksha. Excellent. That's correct. Yes, you have to find the value of A, B, C. So as you can see, A is 1, B is negative 45, C is 324. Multiply 1 into 324 is 324 itself. And this is positive 324. Because idu plus ide, idu plus ide. Plus 1 into plus 324 is plus itself. Okay. So 1 into 324 is 324. Now you have to find two numbers in such a way that if you multiply, you should get 324. Plus 0, if you add it, you should get 45. Okay, just a second. Yes, I repeated. If you multiply, you should get 324. Multiply madre 324. In plus 0 add madre 45 barbeku. So obviously ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. 324 ನ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2 1s are 2, 1 ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 6s are 12, 2 2s are 4. Next 2 8s are 16. Again this is a even number. So 2 ಇಂದಾನೆ ಮಾಡೋಣ. 2 8s are 16, 2 1s are 2. Even 81 goes by which tables? Yav prime number in the divider? 3. No, you cannot use 9. 9 is not a prime number. Okay, na 3 in the use. 3 2s are 6, 2 carry. 3 7s are 21. 3 9s are 27. 3 3s are 9. 3 1s are 3. Okay, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದಿರ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಶಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ತಗೋತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಬಂದ್ರು ಬರ್ಬೋದಂತ ಈಕ್ವಲ್ ತಗೋತೀವಿ. 2 2s are 4, 4 3s are 12. Okay, 3 3s are 9, 9 3s are 27. Okay, ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 324 100% ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ನಂಬರ್ 45 ಬರ್ಬೇಕು. ಬರುತ್ತಾ? ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ? ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಾ? You have to try it. You have to keep trying it. Okay, for example, let's say we'll make all this 3 as one group. ಈ 3 ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ 2 2 ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 2 2s are 4 ಆಗುತ್ತೆ. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81. Okay, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 45 ಬರುತ್ತಾ? ಬರಲ್ಲ. So wrong. This is also wrong. Are you getting it? There is no particular step in this. ಇದರಲ್ಲಿ particular step ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರಲ್ಲ. You have to try it. That's trial and error method. Okay, so what I can do is instead ಈ 2 3s ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀನಿ. The remaining I'll take it as one group. 3 3s are 9, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 45 ಬರುತ್ತಾ? Will you Yes, get? Yes, ಬರುತ್ತೆ. Therefore those are your correct numbers, 36 and 9. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಇವೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೈನ್ ಇದೆಯೋ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ x square ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 45
introduce these two things, minus 36x minus 9x plus 324 equal to 0. ಇದು ಹಾಗೆ ಬರೀತೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀವಿ. Instead of this middle term, we introduce these two things. ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್? ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, x ಇದೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ x is always common. ಸೊ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ 1x ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ, 1x ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ವೆಂಟ್ ಔಟ್, ಸೊ 36 is left. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೈನ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಟ್ವೀನ್ 9 and 324 100% 9 ಕಾಮನ್ ಬರೋದು. ಓಕೆ, x ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಚೆಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ಚೇಂಜಸ್, ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್. ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, x minus 36 equal to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ x minus 36 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ x minus 36 ಇದೆ. ರೈಟ್ ಇಟ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ x minus 9 equal to 0. If product of two things is 0, individually you can do it. X minus 36 is equal to 0 or x minus 9 equal to 0. So x ಏನಾಗುತ್ತೆ 36 ಆಗುತ್ತೆ or x ಏನಾಗುತ್ತೆ 9 ಆಗುತ್ತೆ. Is it clear to everyone? Is it clear at least now? Sanika and who's that? Tarun? Yes, sir. Yeah, It's Fida? Yeah, you have to do this on your own. Try this now. Try this. People who have tried, people who have finished, be patient. Okay, we'll continue with the next type of concepts. Okay, I'll give you 2 minutes. Make it fast. Is it finished? Yes, sir. The same concept you will be getting in quadratic equation. VO1820. I don't know who's that. Please mute yourself. Put your name. I've also put a personal chat to you. Okay. Yeah. Sanika, did you get this? What about Srisha? No voice from Srisha. What happened? She's not there. Okay. Even Madhu. Did you get it, guys? Yes, sir. Okay, you should get the answer as 20 and minus 25. I hope you get it. If not,
I'll explain it. Let's not waste time. Okay. Okay. In today's class, what we are going to do is, before telling that, last class, I'll just recapitulate what we did. Only two types of problem we did. What was the two types? The first type was, ಅವರೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು zeros ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಏನು, ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಿತ್ತು. ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್, ಒಂದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್, ಅಂಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ combination of alpha, combination of variables and constants combined using plus or minus sign. That is the meaning of algebraic expression alva. Athara ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. Okay, these are the two types. Okay, I'll just do it. Now you can write it as type 3. What is type 3? Finding the value of given expression. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್. Okay. So what is type 2? Type 2 was the reverse, right? Alpha and beta ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಿತ್ತು. ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, zeros ಕಂಡುಹಿಡಿತಿದ್ವಿ. Reverse was the type 2. So take down the question. Can anyone tell me what will be the question number? What's the question? 12. Okay. 12. And E type alle two types ಇದೆ. I'll tell it in the beginning itself. I don't want to confuse. ಇದರಲ್ಲೇ two types ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ್ದಪ್ಪ two types ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಟೆಲ್ ಯು. Solve this using factorization. Using factorization method, find the values of x. So ಏನಿದೆ, a value ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ, b value ಏನಿದೆ ಅದು 1 ಇದೆ, c value ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ a into 1, a into c, 1 into 1 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು 1 ಬರಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು 1 ಬರಬೇಕು. ಇದು ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು 1 ಬರಬೇಕು. Is there any other any numbers like that? If you multiply also you should get 1. If you add also you should get 1. Is there any other any numbers like that? No, sir. No, right? You agree with me? Andre idna factorization method use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು solve ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, ಇದಕ್ಕೆ formula method ಅಂತ ಐತೆ. You'll be learning it in your quadratic equation. Let's not focus on that. Okay, so ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ question ಅಲ್ಲ factorization method use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು solve ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So what I'm trying to say is, in this itself there are two types. One is where you can use factorization method. The second one is where you can't use factorization method. Okay, so let's take the question. If alpha and beta are the zeros, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, 6x square plus x minus 2, find the value of alpha by beta plus beta by alpha. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is the quadratic polynomial. Okay, and you have to find the value of this. That is the question. VO 1820
Please put your name. Name display name Vivo1820 antide. Please change your name. Put your actual name. Okay. I don't know who's this. See, there is an option where we can put you guys in waiting room. I don't want to do that. Okay, I'll give you 2 minutes. Vivo1820. Okay, let's not waste time. Let's get into the concept. Question artha agide elrigu. Alpha and beta zeros of this polynomial. ಈ polynomial ದು zeros ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ alpha beta ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು. ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? Do you agree with me? Yes. Yes, sir. Okay. Let's find the alpha beta. Alpha beta ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ? ಇದನ್ನ factorization method ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, x minus 2 equal to 0. Will you solve it? Will you find the value of alpha and beta? Same thing, factorization method. x ಗೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ x ಗೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಒಂದನ್ನ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. The other one you have to take it as beta. Will you solve it? Or should I solve it on the board? Yeah, no response. So what should I take it as? We will solve. Okay, thank you. Solve it and tell me the values of x that you get. Who is this Vivo1820? Okay. I'm sorry, I have to put you in the waiting room. Is it finished, guys? Did you get the value of x? Sir, we are not getting the factorization method. Yeah, I don't think so. Or did I do it wrong? Sir, Yeah, it's factorizable. Yes, Chandana? -2/3 and 1/2. Yeah, that's correct, ma'am. -2/3 and 1/2. That's correct. If you have not got it, we'll do it again. Don't worry. We have to find A, B, C, alva. We'll do it together. For me, I'm doing it all the steps. Okay, I want you guys to talk. Yes, let me call out. There are certain people who I have not spoken with. Smruti, are you there?
Yes, sir. Okay, Smruti, thanks for responding. Yeah, tell me, what is the value of A, B, C? Sir, A value is 6 and B value is 1. Okay, C is -2. excellent. What will be the next step that we have to do? Sir, factorize Yeah, so what should I do next? into 2. 6 into -2. 6 2s are 12. So plus into minus is minus. So -12. Now we have to find two numbers in such a way that if you multiply, you should get 12. In minus iradrinda, if you subtract, you should get 1. So which are the numbers? Ananya? Which are the numbers, Ananya? 3 and 4. Okay, when did Nisarga become Ananya? Good, Nisarga, good. Okay, voluntarily have told it, excellent. So 3 and 4, I'll take it as 4 and 3. What about the sign? 4 ಯಾವ sign ಕೊಡಬೇಕು? 4 is minus 4 plus 3. Okay, plus 4 minus 3. No, sir. Ulta. Ulta, no man, Charan, listen carefully. ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೈನ್ ಇದೆ? Plus. ಅದನ್ನ ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಸೈನ್ ಇದೆಯೋ, ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಬಿಗರ್ ಒನ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್. So that's why I got the wrong answer. You got wrong I didn't answer. say the big sign only. Okay, okay. Yeah, I know most of you make a mistake here. That's okay. ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಹೆಂಗ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 4 3s are 12. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಉಲ್ಟಾ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಾನಿಕಾ ಮ್ಯೂಟ್ ಯೋರ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸಾನಿಕಾ, ಯಾ, -4 plus 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 minus 3 is 1. 4 is the bigger number, so -1 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, +1 ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ +4 -3. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. 6x square plus 4x minus 3x minus 2 equal to 0. ಇವಾಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೇಕು. 6 ಮತ್ತೆ 4, what is the number that is common for 6 and 4? ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ 2. 6 ಮತ್ತೆ 4 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 2. Okay, between x square and x is the common. So 2 into what gives you 6? 2 into 3. So 3 ಬರುತ್ತೆ. 2 3s are 2 2s. x ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ x ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದೆ. 2 2s are 4. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. 6/2 is 3, 4/2 is 2. x square ಅಲ್ಲಿ 1x ಆಚೆ ಹೋಗಿದೆ, 1x ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ x ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಚೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ 3 ಮತ್ತೆ 2. 3 ಮತ್ತೆ 2 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 1. ಓಕೆನಾ? 1 ಕಾಮನ್. x ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ x ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ. ಸೊ 1x, ಇಲ್ಲಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. 1 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಸೊ 1 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ x ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ x ಇಲ್ಲ, x ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ 1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀರಾ. ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಚೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೂ. Now what will happen? 3x plus 2 is equal to 0. Sorry, 3x plus 2 into this you wrote, remaining 2x minus 1 equal to 0. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. 3x plus 2 equal to 0 or 2x, ಅದನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. 3x plus 2 equal to 0 or 2x minus 1 equal to 0. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -2/3 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/2 ಬರುತ್ತೆ. ಬಂತಾ? Is it clear everyone? Yes. I hope, yeah. Now what you have to do is, you have to assume one of the thing as alpha, another one you have to take it as beta. So alpha ಏನಾಗುತ್ತೆ? -2/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಬೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. By 6. Yeah, alpha value ಏನು -2/3 divided beta value ಏನಿದೆ 1/2 plus beta value is 1/2, alpha value is -2/3. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, it is in the form of a by b divided c by d. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
ಸೊ 2 minus 2/3 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಈ 1/2 ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 2/1. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೈನಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತರಬಹುದು. ಐ ಮೀನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಮೈನಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್. ಈ ಮೈನಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತರಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್. 1/2 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೈನಸ್ 2 2s are 4, 3 1s are 3, minus 1 3s are 3, 2 2s are 4. ಇದಕ್ಕೆ LCM ತಗೊಂಡು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. You have to take LCM and solve it. What is the LCM of this? 12 alva. If you solve it, you will be getting minus 25/12 if I am not wrong. LCM alla ತಗೊಂಡು solve ಮಾಡಿದ್ರೆ you will be getting minus 25/12. Is it clear for everyone? Simple, Yes. very simple. ಇದೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಒಂದನ್ನ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಅದರ್ ಒನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೀಟಾ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Sir, can you explain again? From where ma the entire problem? No, sir, from that alpha plus beta. Okay, okay. You got to know, right? One of the thing we take it as alpha, another one we take it as beta. Alva? ಒಂದನ್ನ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, another one we take it as a beta. ಸೊ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್, ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೇನು -2/3, ಬೀಟಾ ಅಂದ್ರೇನು 1/2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ 1/2, ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ -2/3. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ a/b ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. a/b ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ c/d. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರೋದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 3/2 ಡಿವೈಡೆಡ್ 1/2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 3/2 ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಂದು ಇಂಟು ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು 2/1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಿವಿಷನ್ ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ದಿಸ್. ಸೊ -2/3 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ 1/2 ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ತಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ಮತ್ತೆ ಈ 1/2 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 2/3 ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3/2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 2s are 4, 3 1s are 3, 1 3s are 3, 2 2s are 4. LCM ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25/12 ಬರುತ್ತೆ. Is it clear? Yes, sir. Yeah. So I'll be giving you exactly similar problem. I'll change the question. 13th one. Solve it on your own. 13th one, you have to do it. X square plus 5x plus 6. Find the value of 1/alpha plus 1/beta plus alpha into beta. 1/alpha plus 1/beta plus 1 alpha into beta. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇದ್ರದ್ದು zeros ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? This is what you will ask. So you have to do it. I won't ask that question. You have to do it.
Sir, is the answer is 31 divided by 6? Okay, 1 minute. No, it's not 31 divided by 6. There is some mistake, you might have done it. Please check it properly. What are the two values of x that you got? -2 and -3, sir. Excellent, excellent. -2 and -3 is correct. Do it properly. Okay, I'm sorry. What was the answer? You said 31 by 6, right? Vishwas, what was the answer you told? Sir, I didn't tell, sir. Okay, so I'm sorry. Who was the other one who said it? Someone said 31 by 6. It's correct. Yeah. Yes, Madhu, it's correct. Yeah, I'm sorry. It's correct. Yeah, the x values that you have to get is -2 and -3. And the value you have to substitute it. I did not factorize it. It's an easy one. So x value -2 baratte, the x value -3 baratte. One you take it as alpha, the other one you take it as beta. Substitute madi 1 by alpha plus 1 by beta plus alpha into beta alva. 1 by -2 plus 1 by -3 plus -2 into -3. Now, as you can see, I've always told you denominator minus the numerator tarabodu. So 1 by -2 will become -1 by 2. Again, this plus into minus will give you -1 by 3 plus 3 2s are 6. Iverduku first LCM tagoli, or you can do it all together. 2 3 1 LCM tagoli. The LCM of 2 3 1 is 6. The LCM of 2 3 1 is 6. So ಈ 2 ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು 6 ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗೂ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಗೂ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಲ್ವಾ? ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 3 1s are 3, 3 2s are 6. ಮೈನಸ್ ಈ 3 ನ 6 ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ LCM 6 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So how do you make it multiplying by 2? 2 1s are 2, 2 3s are 6. ಇದನ್ನು 6 ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 1 ನ 6 ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 6. So 6 6s are 36, 6 1s are 6. All the denominators are same, so you can simplify the numerator. -3 -2. -3 -2 is -5 plus 36 by 6. So 36 minus 5 is 31 by 6. That's your answer. Is it clear for everyone? I hope it is clear. How many of you didn't get the x values? Is there anyone who has not got the x values? Sir, I have done in different methods, sir. So what did you do? Sir, I have taken sum of the zeros is equal to Yeah. You took the LCM for this and you have solved it, right? Yes, sir. Yeah, that's also correct. Not an issue. That's also correct. Since it is factorizable, you can factorize this. Factorize this ಅಂದ್ರೆ x value ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಿಡಿರಿ. ಒಂದನ್ನ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. The other one you take it as a beta. Alpha beta ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ? Question ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ you will get the answer. Yeah. I'll give one more problem. Then we'll go to the next step. ಇದರಲ್ಲೇ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So ಇವಾಗ whatever the questions that we are seeing is things which we can factorize. ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೋ we are solving such kind of problems. Next to factorize ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಆಯ್ತಾ? All these are factorizable. Okay.
Find the value of alpha by beta plus beta by alpha plus alpha beta. Try it out. Alpha by beta plus beta by alpha plus alpha beta. Same thing. Factorize madi, ಎರಡು x value ಬರುತ್ತೆ. One you have to take it as alpha, another one you have to take it as beta. Substitute here, you will get the answer. Try it out. Solve this problem. Okay. Finish this 14th one. So as I told you today, I'll be taking both the classes, okay, 5 to 6 and 6 to 7. I know it's very hard to have 2 hours of mathematics continuously. We'll have a small puzzle. Let's go from the topic. Let's do a small puzzle for relaxation. Then we'll come back to the concepts. Okay. Is it clear? So finish it fast. Let's have the puzzle. Puzzle mathematics. No, it's not mathematics. It's a very interesting one. A very nice puzzle. Okay. Let's do that. Let's have some relaxation. Then we'll come to this. New class ಮುಗಿಸಿದ್ರೇನೆ relaxation sir. Puzzle ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Correct? No, sir. Okay. Finish it fast. We'll do it. Sir, Yes. sir, alpha is -5 and beta is -2. And the value of alpha by beta plus beta by alpha plus alpha by beta is 12.9. 12.9. So you got in decimals. Yes, sir. Okay. Could you give me in fractions? Sir, 129 by 10. Okay, 129 by 10. Okay, that's what you got. Okay. Sir, the answer is 49 by 10. Sorry, how much? 49 by 10. Okay, you are getting a different one. Okay. The x value, what is the x value that you got? -5 and -2. Okay. So both of you have got the correct answers for x. -5 and -2 is correct. Okay, let's check with the calculation. Let's wait for others to finish.
Okay, others, no answers from you. Are you getting the answers? Sanika, Keetana, Joanna, Shashank. Sir, even I got 129 by 10. Okay, even you got 129 by 10. Okay, good, good. You guys got 129 by 10. Let's check it out. Everyone got X values? Did you guys get the X values? What about Madhu? Did you get the answer? Madhu? Okay. If you factorize this, you'll be getting the values of X as minus pi and minus 2. Take one of the thing as alpha. Take one of the thing as alpha. Another one is beta. One of the thing is alpha, another one is beta. Okay. Now, we have to find the value of alpha by beta plus beta by alpha plus alpha into beta. So alpha is minus 5, beta is minus 2, plus beta is minus 2, alpha is minus 5, plus minus 5 into minus 2. So 0 minus minus gets cancelled, minus minus gets cancelled, so you can forget it. So simply you can write it as what? 5 by 2 plus 2 by 5 plus 5 2s are 10. Alva. So this 10 can witness 10 by 1. Take the LCM of all the three. The LCM of 2, 5, 1 is 10. So LCM n barutte 10 barutte. So e denominator 10 agbeku. This should also become 10. This should also become 10. Idu 10 agbekandre what should I do? Multiply by 5 for numerator and denominator. So multiply madana 5 5s are 25, 5 2s are 10. So 10 9 plus e 5 nanu 10 ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? By multiplication. 5 into 2 gives you 10. So 2 ಇಂದ multiply ಮಾಡಬೇಕು. 2 2s are 4, 2 5s are 10. ಈ 1 10 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ you should multiply by 10 ಅಲ್ವಾ? So 10 1s are 10. Numerator ಮಾಡಬೇಕು. 10 10s are 100. So all the denominators are same, so you can write it once. Then anta add it. 25 plus 4 29, 29 plus 100 is 129. Yeah, this is correct. Someone got 49 right. That's wrong. Please check it out. This is correct. 0 minus minus cancels, minus minus gets cancelled, minus and minus is plus. 5 2s are 10. Then take LCM and solve it. Is it clear? Yes, sir. Yeah. Okay. I hope it is clear. The first type was idralle erad type ide. The first type is idana factorize ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ x value ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. So ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ and we got the values. Next one is you can't factorize it. ಅಂದ್ರೆ x value ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, but you have to find the value of this. Okay, let's do such things. Before that, as I said, let's do a small puzzle. Okay, let's do a small puzzle. Okay, so there are two friends. Okay, you can take any name you wish. I'll just take it as A and B. Okay, A and B are two friends and they have gone for a trip. Okay, they've gone for a trip. This happened long years ago. Okay, they've gone for a trip. So those days we didn't have vehicles, right? Bike was not there. So they were going for a trip bicycle, using the bicycle. Okay, now they left at early morning. Okay, and early morning in the sense somewhere. Okay, and they decided to have their breakfast at some point, breakfast or lunch, whatever. They decided to have their breakfast. Now suddenly one of the other friend, okay, let's say there are two friends, let's say A and B. Okay, they were about to have their breakfast. Suddenly another friend, C, let's take it as C. Okay, he also came to the same place. Okay, he is a mutual friend for both. Okay, he is a mutual friend for both, and this fellow is a very rich person. Compared to these two fellows, he is a very rich guy. Okay, now listen to the question carefully. Not the question, the puzzle.
This fellow had bought 3 chapatis. Okay. And this fellow had bought 8 chapatis. Sorry, 5 chapatis. Okay. So totally how many chapatis they've got? 8. So they decided to have the chapatis. Since this fellow also came, they decided to share the 8 chapatis among the 3. Since he was also hungry, so all decided to have it equally. So 8 chapati ittalva, adana equally divide ಮಾಡಿ, equally divided, divide ಮಾಡಿ 3 ಜನ ತಿಂದ್ರು. ಆಯ್ತಾ? They finished it. Now, since he is a rich guy, ತುಂಬಾ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವರಿಬ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, and they gave him breakfast also. ಅವನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿತ್ತಲ್ವಾ, he wanted to give back something. Okay, olden days we had this culture, right? If you take, you will give back something. So he decided to give 8 gold coins. He decided to give 8 gold coins. Okay, he gave 8 gold coins. So this fellow A told to B, ನೀನ್ 4 gold coins ತಗೋ, ನಾನು 4 gold coins ತಗೋತೀನಿ. Okay, that would have been better ಅಲ್ವಾ? 4 divide ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. This fellow didn't agree. No. Why should I take 4 gold coins? ನಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಚಪಾತಿ ತಂದಿದ್ದು. I will take more. Okay, I can't give you 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. So they started quarreling. Okay, so they went to a person. Let's say a judge. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. They used to go for panchayat, right? They went to a panchayat and there's, let's say, judge. For time being, let's say judge. And this judge is a very good person. He's an honest person. He doesn't do any cheating. He's a very honest guy. Okay. These 2 fellows goes to the judge and explains the problem. ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. Now judge will do something and he'll come to a conclusion and he will give A ಗೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ and B ಗೆ 7 gold coins ಕೊಡ್ತಾನೆ. A ಗೆ 1 gold coin ಕೊಡ್ತಾನೆ, B ಗೆ 7 gold coins ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇವರಿಬ್ರು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Now my question is, what was the logic? On what logic did he divide it as 1 and 7? ಬರೀ A ಗೆ 1 gold coin ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, but B ಗೆ 7 gold coins ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. What was the logic? ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನ ಅವನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ? I'll repeat the question. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 8 ಚಪಾತಿ ಇತ್ತು, 3 ಜನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದ್ರು. ಓಕೆ, ಇವನ್ 8 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಕೊಟ್ಟ. ಆ 8 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ನ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರು. ಸೊ ಜಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು. ಜಡ್ಜ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು A ಗೆ ಬರೀ 1 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಕೊಟ್ಟ, B ಗೆ 7 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ. ಅಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಲ್ಸೋ. ಮುಂಚೆ 4 ಅಂದಿದ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ A ಗೆ ಬರೀ 1 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಸಿಕ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ he was happy. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ. I want you to tell me what is the logic. From A's chapati, only half chapati will go for C, and Okay. from B, 2 will go for C. So 2 will go for C. Okay, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಫ್ ಚಪಾತಿ ಇದರಿಂದ ಹೋಗಿದ್ಕೆ 1 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ಗೆ 2 ಚಪಾತೀಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವನ್ರಿಂದ 2 ಚಪಾತೀಸ್ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಗೆ 1 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಚಪಾತೀಸ್ ಗೆ 4 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಸಿಕ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಇವನ್ ಬರೀ ಹಾಫ್ ಚಪಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ 1 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಇವನ್ 2 ಚಪಾತೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ 4 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಸಿಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ 7 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋ ತರ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಈ 7 ಅನ್ನೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಏನೋ ನೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚಪಾತಿ ತಂದಿದ್ದೆ ಸೊ ನೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಓಕೆ, ಬಟ್ 7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವನ್ಗೆ 5 ಕೊಟ್ಟು ಇವನ್ಗೆ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೇನು ಓಕೆ. 5 ಚಪಾತೀಸ್ ತಂದಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ 5 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್, ಇವನ್ 3 ಚಪಾತಿ ತಂದಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವನ್ಗೆ ಬರೀ 1 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 7. Is the question understood? Hey guys, are you there or you slept off? Sir, ತುಂಬಾ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಾ?
Hello. ಸರ್ ಎ ಕೊಟ್ಟೆ ಇರಲ್ಲ ಆಗ Sorry. ಎ ಕೊಟ್ಟೆ ಇರಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ 3 ಇರುತ್ತೆ ಬಿ ಹತ್ರನೂ 5 ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅವನ್ 2 ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಸಿಗೆ. No, see here, total ಆಗಿ 8 ಚಪಾತಿ ಇದೆ. 8 ಚಪಾತಿನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 3 ಜನ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಎ ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಸಿಕ್ತು, ಬಿ ಗೆ 7 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. So B would have given full equally to C, and A would have given half to B. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. I didn't get you, ma. Like B would have given 2.5 to C, and A would have given half to B. Okay, okay. Okay, ನಿಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬರೋಣ. So A ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? B is given 2.5 chapatis. A is given half chapati. Okay. ಈ ಜಡ್ಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಫ್ ಚಪಾತಿಗೆ 1 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್. ಇವನ್ ಬರೀ ಹಾಫ್ ಚಪಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಬಿ 2.5 ಚಪಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 2.5 ಚಪಾತಿಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಬರಬೇಕು? ಹಾಫ್ ಚಪಾತಿಗೆ 1 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2.5 ಚಪಾತಿಸ್ಗೆ 5 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಬರ್ಬೇಕಿದ್ದು. ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನ ಚಪಾತೀಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಚಪಾತಿ ಟು ಸಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಗೆ ಒನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್. ಸೊ ಹಾಫ್ ಚಪಾತಿ ಕೊಟ್ರೆ 1 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್. ಓಕೆ, 2.5 ಚಪಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 5 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ನ್ 7 ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಎಸ್ Sir, if we divide the chapati like into 3 parts, okay, then A would have 3 3s are 9 chapatis, like 9 pieces, okay, and B would have 15 pieces. okay, If we add that up, we will get 24 pieces, sir. okay, So there are 3 people, so we will divide the 24 pieces by 3. So it will become 8 pieces per person. okay, So if B has 15 pieces, then if he consumes 8 pieces, then 7 is left out, and C will have 7 pieces. And if A is having 9 pieces, and if he consumes 8 pieces, then only 1 is given to C. So therefore, like that, 7 and 1. okay. Good, good, excellent, excellent. That was good, really good. Okay, I thought you won't get it. Okay, one of the student has got it. Okay, I'll just explain what he said. Okay, ಈ ಚಪಾತಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, the main thing is ಈ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಓಕೆ, 8 ಚಪಾತಿ ಇದೆ 3 ಜನಕ್ಕಂದ್ರೆ you get it in decimals. ನೀವು ಆ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. Most of you would have thought like that. The actual thing is 1 ಚಪಾತಿ ಈ ತರ ಇರತ್ತಾ, ಅದನ್ನ 3 parts ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ, 3 equal parts. Okay, so 1 2 3, so 3 equal parts ಇದೆ ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಚಪಾತಿ ಇದೆ? 8 ಚಪಾತೀಸ್ ಇದೆ. 1 ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಪೀಸಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 8 ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 24 ಪೀಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? You will get 24 pieces of chapati. Do you agree with me? Yes. ಈ 24 pieces ನ, so total ಆಗಿ 8 chapatis ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 24 ಪೀಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ 24 ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಪೀಸಸ್ ನ ಎ ತಗೋತಾನೆ, ಇನ್ನ 8 ಪೀಸಸ್ ನ ಬಿ ತಗೋತಾನೆ. The remaining is taken by C. So each one will take 8 pieces ಅಲ್ವಾ? So 8 pieces ತಗೋತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇದಿರಲಿ. ಇವಾಗ ಎ ತಂದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಚಪಾತಿ? 3 ಚಪಾತಿ. 3 ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೀಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 9 ಪೀಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಿ ತಂದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಚಪಾತಿ? 5 ಚಪಾತಿ. 5 ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೀಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 15 ಪೀಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ 9 ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಎಷ್ಟು ಪೀಸಸ್ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ? 8 ತಿನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇರೋದು 1 ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವನು 8 ತಿನ್ಕೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 7 ಪೀಸಸ್ ನ ಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸಿಯರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೀಸು ಎ ಇಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನ 7 ಪೀಸಸ್ ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 8 ಪೀಸಸ್ ಸಿಕ್ತಿವೆ ನಿಮಗೆ. That is why the judge gives him 1 gold coin, whereas this fellow gives him 7 gold coins. Okay, I hope that was interesting. If not, I'm sorry about that. Okay, last one more one, small one. Okay, this is much more easy. A person decided to go for a trip using this helicopter. Okay, all India trip.
using its helicopter. Okay. No, but as soon as he was going over the Coorg mountains, everyone knows Madikeri, right? Madikeri mountains ideyalva, adr mele hogtirಬೇಕಾದ್ರೆ suddenly his plane crashed into a mountain and he died. Why did he die? Remember, there is no problem in the helicopter. There is enough fuel and there is no problem with himself also. He is also physically good. Everything is fine. Everything was fine. But the weather is also good. The weather is also good. Okay. But as he was going over the Madikeri mountains, okay, you got many mountains in Madikeri. Suddenly his plane crashed and he died. Why did he die? That will be the last one. Then let's continue with the concept. Okay. Sir, he crashed to mountain. Yes, he crashed into a mountain. Fog alla ಏನು ಇಲ್ಲ. The visibility was very good. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. Nothing else. The fog ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. It was very good. But he crashed and died. Why did he die? Sir, maybe he diverted his mind. No. He was absolutely fine. He didn't divert his mind. Sir, he had gone to make suicide. No. ಸರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಎಲ್ಲ ಕುಡಕ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. What? ಸರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಎಲ್ಲ ಕುಡಕ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. I know you will say such answers. That's why I said he's physically good. Meaning physically good andre no, is Not the person who was traveling, sir. I am saying about the driver. He's traveling by himself. He's traveling by himself. There is no driver. He's traveling by himself. Okay. There is no driver. Okay. No answers. He's not a pilot, sir. Come on, he's a pilot. Illandre starting to take off adagle he should have crashed, right? Take off agi he went to Kanyakumari, all those stuff. He went that side, and when he was coming now, he's traveling in Karnataka. When he was Sir, coincidence. No. Yes, Anika. Sir, he was scared of something. Like No. He was not scared of anything. Maybe he would have scared of my maths class, but he was not my student. repeat the question, sir. Repeat the question now. One person decided to go all India trip. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ದ ಆಯ್ತಾ. ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಮಡಿಕೇರಿ ರೀಜನ್, ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ I've taken Madikeri. You can also take it as Ooty if you want. You can also take it as Ooty. Okay. Ooty ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಪ್ಲೇನು ಕ್ರಾಶ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನಾಯ್ತು? ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇದೆ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಫೈನ್, ವೆದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್, ಬಟ್ ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗಿ he died. Why? Sir, it may be dream, sir. It may be Dream. In dream. No. See, such lame question I won't ask. Dream. No. It is not dream. It's not dream. Sir, he may have two helicopters and one got crashed and What is Superman? Huh? He's to jump from one helicopter to another helicopter. Sir, why only Madikeri and Ooty, sir? Like. That's the thing. That's the thing you have to think about it. The reason is ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಚಳಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕ್ರಾಶ್ ಆಗಿತ್ತು. That's it. Okay, that was just a comical one, not a serious one. Okay. Yeah, I hope you enjoyed it. ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? Got it. Yeah. Now we are going to do, ಸರ್ ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ. So let's do, okay, we've got some more time. Since it was 2-hour class, I didn't want to trouble you a lot. As I told last time, we were given questions where we can factorize it and the x value ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕಾಗುತ್ತೆ. Now we can't find it. For example, let's take this question. If
Can anyone tell me what will be the question number? 25? 15. Sorry, 14. 15, right? 15. Yes, 15, sir. 15. Okay. If alpha and beta are the zeros of the polynomial, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, 5x square minus 7x plus 1, then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta. Okay, take down this question, I'll explain it. Okay, have you finished with the question? Yes, sir. Okay. Okay, so let's do it. First, I'll explain what you have to do. Listen carefully. As you can see, you cannot factorize this. ಇಲ್ಲಿ a value 5 ಬಂದಿರುತ್ತೆ, c value 1 ಇದೆ. 5 into 1 is 5. So multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಬರಬೇಕು, add ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 ಬರಬೇಕು. There is no such number. Okay, you cannot factorize this. ಇದನ್ನ factorize ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. If you cannot factorize it, you have to find the sum of zeros and product of zeros. Sum of zeros ಅಂದ್ರೇನು? Alpha plus beta. Product of zeros andre alpha into beta. One formula ide alva, alpha plus beta is given by minus b by a, alpha into beta is given by c by a. Our formula is use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು sum of zeros and product of zeros na ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ you have to express it, ಹೇಗಾದ್ರೂ use LCM or any formula ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, but you have to express the given thing in terms of alpha beta or alpha plus beta. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಈ ತರ ಇರಬೇಕು, ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್. LCM ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ either in alpha beta or alpha plus beta. ಈ ತರ ಸಪರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಫಾ ಸಪರೇಟ್ ಬೀಟಾ ಸಪರೇಟ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ you are not able to factorize it alva. Factorize madak agadilla, that is why. I'll do the problem. Okay, if I do it, definitely you will understand. So 5x square minus 7x plus 1. So as you can see, a value is 5, b value is minus 7, c value is 1. Let's find the sum of zeros, that is alpha plus beta. Alpha plus beta is given by the formula minus b by a minus b value ಏನಿದೆ minus 7 ಇದೆ, a value 1 ಇದೆ. So minus into minus is plus 7. 7 by 1 is 7 itself. So alpha plus beta ಏನು ಬಂದಿದೆ? 7. So a is 5 no, sir. Oh, I'm sorry. Yeah, a is 5. I'm sorry. A is 5. So 7 by 5. Alpha plus beta is 7 by 5. Okay. Next we have to find alpha into beta. Alpha into beta is what? C by a. Okay, alpha into beta is c by a. What is c? C is 1, a is 5. So alpha into beta no 6. What is that? 1 by 5. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅದನ್ನ.
Heng ಮಾಡೋದು? Listen, they have given 1 by alpha plus 1 by beta. LCM ತಗೊಳ್ಳೋಣ. What is the LCM of alpha and beta? LCM Alpha beta. alpha beta. ಯಾರಿಗೆ LCM ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ I'll tell you. ಈ ಆಲ್ಫಾ ಅನ್ನೋದೇ ಬೇರೆ ಬೀಟಾ ಅನ್ನೋದೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ LCM ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ LCM. ಸೊ LCM ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಾ? ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ. ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಬೀಟಾ ಇಂಟು 1 ಇಸ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು 1 ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? This is the easiest way of doing LCM. Denominators na multiply ಮಾಡಿ. Alpha into beta is alpha beta. Beta into 1 is beta. Alpha into 1 is alpha. Okay na? ಇವಾಗ ಈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ನಾನು ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. Doesn't matter. 2 plus 3 is also 5. 3 plus 2 is also 5. So ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ನ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ನಾವು ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. We have done that. Now you can substitute. So ಏನಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ 7 by 5 divided ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಇಸ್ 1 by 5. So 7 by 5 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು 5 by 1. 5 gets cancelled, so you're left with 7. So the value of this entire thing will be 7. Is it clear? Is the concept clear for everyone? Yes, sir. Yeah, and repeat it again. Very simple. Factorize ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. Okay, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ LCM ತಗೋತೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ LCM ತಗೋಬೇಕು. LCM ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಬರೀ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ. ಇವೆರಡೇ ಇರಬೇಕು. ಇವೆರಡೇ ಇರೋ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಯಾ, ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 1 or 2 more problems. Sir, can you explain again, sir? What's Anika? From where should I repeat it? Sir, from first. From? First. From first itself. What happened? Okay. Sanika, this cannot be factorized. Andre normal factorization method use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. x ಗೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? We cannot find it. Observe here itself. a ಮತ್ತೆ c ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 5 into 1 is 5. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಬರಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 ಬರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ, ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ. ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ. ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -7, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7/5 ಬಂತು. ವಿ ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸಿ ಬೈ ಎ. ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 5. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಿನಿಶ್. ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ವಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾವು LCM ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡೂ ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೂ ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಆರ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ. ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ? ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಬರೋ ತರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ LCM. How did I take LCMs here? Alpha into beta is alpha plus beta, beta into 1 is beta, alpha into 1 is alpha. So ಇಲ್ಲಿ LCM ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. I didn't do anything. I've just taken LCM. ಇವಾಗ ನಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 7/5. ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1/5. ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 7. Is it clear now? Yes, sir. Thank Yeah. And we'll do many problems. You'll get it. Definitely you'll get it. I hope you have finished. Most of you have copied the question. Yes, I'll just erase this part and this part, and I'll give you the 16th one.
Who's there? Muted. Sanika, mute yourself. 1 second. I'll give you an easy one itself. X square plus 7x plus 2. Okay, find the value of alpha plus beta plus beta by alpha plus alpha into beta. Find the value of alpha by beta plus beta by alpha plus alpha into beta. Try it out. Okay, first finish the previous one, then try it out. If you're not getting it, I'll help you out. Yes, 3 is answer, sir. 3 is the answer. I don't know. Let's solve it and check it. Okay. 1 second. No, 3 is not the answer. Okay, sir. Please mute yourself. Sir, the answer is 53/2. No, no, no.
Okay, if you're not getting it, should I wait or can I do it on the board? This is a bit different, but I expect you guys to do at least 50%. The other 50%, I know it's confusing, but I'll let you know. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು formulas ಬರೆಸ್ತೇನೆ, then it will be easy for you. So as you can see, can you factorize this? ಇದನ್ನ factorize ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? A value is 1. Sir, is it 1? No. C value is 2. So if you multiply 1 2s are 2. So A into C ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. So if you multiply, you should get 2. Add ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 ಬರಬೇಕು. There are no such numbers, so you cannot factorize this. ಇದನ್ನ factorize ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? So ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ is given by minus b by a minus b value is 7, a value is 1. So minus 7 by 1 is nothing but minus 7. So alpha plus beta ಏನ್ ಬಂತು? Minus 7. Okay. Next to alpha into beta ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. Alpha into beta is c by a. C is 2, a is 1. So 2 by 1 is 2. Alpha into beta is 2. 2 by 1 ಬರುತ್ತೆ. 2 by 1 is nothing but 2. This is 50% of the problem. Is it clear to everyone? Factorize ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. So I have to find alpha plus beta and alpha into beta. Done. Now what I have to do? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ expression ಏನಿದೆ? Alpha by beta plus beta by alpha plus alpha into beta. Okay na? ಈ entire question ನ either alpha into beta ಅನ್ನೋ ರೀತಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ alpha plus beta. So ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ, ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಇದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇದೇನು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಬೀಟಾ, ಬೀಟಾ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಐತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ LCM. LCM ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಬೀಟಾ ಆಲ್ಫಾ. ಆ ಬೀಟಾ ಆಲ್ಫಾನ ನಾವು ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ. ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Crisscross, beta into beta is beta square plus alpha beta. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಐತೆ. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಫಾರ್ ದಟ್ there are many formulas. Okay, you have already learned it. You are not thinking it properly. I'll tell you all the formulas. Okay, ee problem yen beko adana heltini. Next step I'll give all the formulas. Everyone knows this formula, a plus b whole square. Yes, everyone knows this formula. What is a plus b whole square? A square plus B square plus 2AB. A square plus b square plus 2ab. Okay na? Ee 2ab na ee side ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, left hand side ಗೆ. So a plus b the whole square plus 2ab ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus 2ab ಆಗುತ್ತೆ. So ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ? a square plus b square. So what I'm trying to tell is ಈ a square plus b square ನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದಾ? a plus b whole square minus 2ab ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Do you agree with me? This is a formula. So I'm going to take that formula. If you want, you can take it like this. Working column ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab minus plus 2ab ನ ಈ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. Therefore a square plus b square ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು? a plus b whole square minus 2ab ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಅದೇ ತರ if you observe, ಇದು a square plus b square ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Do you agree with me? a ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ, b ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. Do you agree with me? Yes, sir. So alpha plus beta square, alpha square plus beta square ಅಂದ್ರೆ a square plus b square ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 2 alpha beta divided by alpha beta plus alpha beta.
ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. But ಇಲ್ಲಿ alpha square plus beta square, that is the problem to us. Is it clear? Now just substitute the values. Alpha, and remember you cannot cancel this alpha beta and this alpha beta. Why? The alpha beta bari idak matra serodilla. It belongs to both. So you cannot do the cancellation. Remember that. Alpha plus beta en bandide -7. -7 the whole square minus 2 alpha into beta. Alpha into beta is 2 divided by again alpha into beta is 2 plus again alpha into beta is 2. -7 the whole square is 49. Power even is there, so negative na markbedi. 7 square is 49 minus 2 2s are 4 divided by 2 divided by 2 plus 2. 49 minus 4 is 45. 45 by 2 plus 2. 45 by 2 plus 2. LCM togond solve madi, you will be getting, I'll just write the final answer. 49 by 4. 2 na 2 by 1 anta baribodu, multiply madi, sorry, 49 by 4 alla, 49 by 2. 2 1s are 2, cross multiply, 45 1s are 45, 2 2s are 4. So 45 plus 4 is 49, 49 by 2. Artha agtidya? Ee concept artha aita? Forget about this formula, I'll give all the formulas required, okay? Then you can do it. Don't worry. My question is, did you understand what I did? I just converted this in terms of this. This is what I want. Did you understand that step? Kottiro question na you have to convert it in what form? A question hengirbekanದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಿ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತ I'll give you, don't worry. Okay, is it clear guys or is it a confusion? So no response andre confusion, huh? Tell me something. It is confusing. From where it is confusing? That's what I wanted. And what is the thing that is confusing? Sir, from using that formula. Yes sir, the formula part. A formula part hang use madada. See here, you have to learn all this formula. I'll be giving a list of formulas. A square plus b square, all those I'll be giving it. Okay, forget about that list of formulas. I'll give it. You will understand that. My question is, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ಬರ್ಸೋದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಐ ಡೂ? ಈ ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾನು ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿಗೆ ತರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋಣ? LCM ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಬೀಟಾ ಆಲ್ಫಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ. ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ನಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇರಬೇಕು. ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಅವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಗೊತ್ತು, ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಗೊತ್ತು. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? This one. I'll give all the formulas, don't worry. I'll give all the types of formulas that you get. Okay, ಅದ್ರ ಹೆಂಗ್ ಸಿಕ್ತು? ಸೇರ್ a plus b whole square ನ a square plus b square plus 2ab ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. plus 2ab ನ, this is only for your reference. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ I have derived all this. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾನ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab. 2ab ನ ಈ ಸೈಡ್ ತಗೊಬನ್ನಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus 2ab ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ a square plus b square ನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬರೀಬಹುದು. What you can write it as a plus b whole square minus 2ab ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ. ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಇದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ, ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ, simplify it, you will get the answer.
Don't worry about this formulas. Just please understand that the question should contain only alpha plus beta and alpha into beta. That's it. Nothing else. For example, here we have got alpha square and beta square. ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ತರಿಸ್ತೀರಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. You don't know the formula, that is why you are getting a bit tough. I'll give all the different types of formula. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ formulas ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ I'll give it. Okay, finish this, then I'll give you the formula. In fact, all the CBSE state board, you won't have learned it, but all the CBSE students last year in polynomials chapter, you would have learned this. Polynomials alli you add this all the formulas, right? A plus b whole square, a plus b whole cube, a cube plus b Yes, sir. cube. In that, according to the actual CBSE syllabus, they would have given all this formula. A square plus b square formula ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, a square minus b square formula nu ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. They would have given all the types of formulas. A cube plus b cube, a cube minus b cube. ಈ formulas ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. If you're not getting it, don't worry. If we solve some 4 to 5 problems, definitely you'll understand. Is it finished? Yes, sir. You can do this side. I'll give you the formulas now. Okay, all the formulas. First formula ne idine barkolana. The first one you can write it as a note. Okay, so might need some space. Okay, first one, a square plus b square. A square plus b square. ಈ a square plus b square ಅನ್ನೋದೇ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಒಂದು ಬಂದು a plus b whole square minus 2ab ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ the same formula a square plus b square ಅನ್ನೋದನ್ನ a minus b whole square plus 2ab ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬರೀಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ don't take it too much. Okay, formulas a square plus b square na ee ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬರೀಬಹುದು. And last year you would have learned. Can anyone tell me what is a square minus b square formula? A plus b into a minus b. A plus b into a minus b. Okay na, ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋದೆ. a cube plus b cube ಕಲ್ತಿದ್ರಾ? Yes, definitely 100%. Yes, state board ge ide andre CBSE people will have it, definitely will have it. Yes, a cube plus b cube na ಏನಂತ, what was the formula? A cube plus b cube 3ab. No, that is a plus b whole cube. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು a plus b whole cube ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. I'm not asking you that. Sir, a plus b whole cube minus 3ab into a plus b. Okay, very good. So ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು a plus b whole cube minus 3ab into a plus b. Okay, ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay na? I'll also tell you how you got this formula. a cube plus b cube ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ, ನಿಮಗೆ a plus b whole cube ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. a cube plus b cube plus 3ab into a plus b ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. Yes sir, 100% you know this. Don't tell me you don't know this formula. Definitely you would have learned it. ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? a cube plus b cube ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸೈಡ್ ತಗೋಬನ್ನಿ. a plus b whole cube minus 3ab into a plus b equals a cube plus b cube. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಬಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Did you guys understand this? Yeah, I hope you got this. Next, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಇದೆ. I'll give it now itself because in trigonometry I'll be using it. a cube plus b cube ನ
You can also write it in this form: a plus b into a square plus b square minus ab. Okay, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಆದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ. You have to know all the different types. Next class, okay, next class I'll be asking each and everyone any type, any formulas I'll be asking. I mean, I can ask any formulas I wish. You have to tell it. Okay, please practice it. All these formulas are very important. You need these formulas. Okay, you have to practice it. That is the only way. Next, sixth one: a cube minus b cube. A cube minus b cube na a minus b whole cube minus, sorry, plus 3ab into a minus b anta baribodu. That is one way of writing it. The other way of writing it, a cube minus b cube, is a minus b into a square plus b square plus ab. I'll put a star mark here. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ, the things which I put star marks, okay, will be using in trigonometry chapter a lot. So you need these formulas. That is why I'm giving it now itself. Okay, this ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. Maybe somewhere we might use it, but ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. a plus b whole cube na a cube plus b cube na ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. It's left to you. Okay, Sir, in this we can use anything or any one particularly. one particular ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಯಾಕಂತನೂ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. when I'm doing the problems 100% I'll make sure you will understand. Okay, don't worry now. Again Vivo 1. Okay, maybe I'm not the host now. I'm the host. Yeah, a cube minus b cube is a minus b, a square plus b square plus ab. Okay, there is one more formula I'll give you directly. Okay, the formula is a power 4 plus b power 4. Okay, a power 4 plus b power 4. Okay, just a second. It will be 2ab the whole square please mute it. Write it neatly. In this eighth one formula, okay, I don't know whether I'll do this problem, this type of problems or not, but trigonometric again you might use this. Okay, please mute it, please mute it. 1820, who's this? A power 4 plus b power 4. ಇದನ್ನ ನಾವು a plus b whole square minus 2ab the whole square minus 2ab the whole square. Yeah, this is the formulas. ಇದು derivation ಕೂಡ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, I know some of you are like, don't do it sir, please leave us. Okay, but I just want to do it. I want you guys to know everything how we got it, because ನೀವು ಮರ್ತೋದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವೇ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ, ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಬಂತಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. This also, all this I have taught you. Even if you forget the formula, you can get it by derivation. ಈ a power 4 ನಾನು a square the whole square plus b power 4 ನಾನು b square the whole square ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Do you agree? Let's make it fast guys, please respond. Yes sir. Yeah, do you agree with me? We can write it like this. Okay,
ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾನು ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾನು x ಅಂತ ತಗೋಬಿಡ್ತೀನಿ, b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾನು y ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಈ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, y ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ನೌ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತರ ಇದೆ? ದಿಸ್ ಒನ್. ಈ 8 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 8 out of 8 formulas, which formula does it resemble? First one. First one or second one? Let's use the first one itself. A square plus b square ಅಂದ್ರೇನು? a plus b the whole square minus 2ab. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? x plus y the whole square minus 2ab ಅಂದ್ರೆ 2xy ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? Yes, sir. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬರ್ತೀನಿ. x ಅಂದ್ರೇನು a ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ y ಅಂದ್ರೇನು b ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡಿ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. x ಅಂದ್ರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್, y ಅಂದ್ರೆ b ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿದ್ದ 2 ನ ಹಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ 2. x ಅಂದ್ರೇನು a ಸ್ಕ್ವೇರ್, y ಅಂದ್ರೇನು b ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ a ಪ್ಲಸ್ b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2. a ಗೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, b ಗೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, so therefore I can write it as ab whole square. Is it clear? Yes, sir. This is how we got the formula. I've just explained this. I want you guys to know it. I don't know whether it's boring or whatever it is. I just wanted you guys to know it, how you got it. This is how you got it. A power 4, b power 4 ಆ ತರ ಇದ್ರೆ powers of 2 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ? a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನ x ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ y ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಮತ್ತೆ x ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಒನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತರ ಇದೆ, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತರ ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. We got the formula. Yeah, please copy down these formulas. It will be useful for the next class. And the things that I put star mark, you must know it. It is very compulsory. Polynomials chapter ಗಿನ trigonometry ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, these star marks ones. So you must know it. Okay. Yeah, that's it for the day, guys. I've troubled you a lot. I don't want to trouble you a lot again. Yeah, enjoy the rest of the day. Yeah, thank you guys. That's it. Bye, sir. Yeah, bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks, sir. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, bye, bye. Thank you, sir. Bye, bye. Yeah, Keetana, Nisarga, Chandana, can I end it? Yes, sir. Yeah.